Good morning. Today we shall discuss Newton's rings experiment, its theory and the experimental details. The uh, principle of which is interference, and various applications, that is how to determine the wavelength of light from a monochromatic source, and also the refractive index of any material. Okay, so let us go to the experimental. Okay, so this is the experimental arrangement of the Newton's rings experiment. This is the experimental setup. You may please note down the figure. You may please draw the figure in your book. This is the experimental arrangement. Here you have monochromatic source of light. You can consider it as a sodium lamp, okay, from which light is emitted, and using a lens, a parallel beam of, using a lens arrangement, a parallel beam of light rays is produced, which is allowed to fall on a glass plate which is inclined at an angle 45 degree. എന്തിനാണ് 45 ഡിഗ്രിയിൽ വെക്കുന്നത്? So that you get a beam of light which is exactly normal to a plano-convex lens placed on a glass plate, another glass plate. Okay, അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലുള്ള ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് മുകളിൽ ഒരു പ്ലാനോ കോൺവെക്സ്, ഒരു സൈഡ് പ്ലെയിനും മറ്റേ സൈഡ് കോൺവെക്സും ആണ്, ഓഫ് ലാർജ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ന്യൂട്ടൺസ് റിങ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ലാർജ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു പ്ലാനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. യു ക്യാൻ കൺസിഡർ സോഡിയം ലാമ്പ്, യെല്ലോ ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസ് ഒരു ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച്, ലെൻസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പാരലൽ ബീം ഓഫ് റേസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ. അത് വന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ, so that the light reflected from it falling on the plano-convex lens is exactly normal to the surface of the plano-convex lens. അപ്പോൾ ഈ plano-convex lens ഒരു another glass plate, plain glass plateന് മുകളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ, ഈ മിഡ് പോയിന്റിൽ ഈ plano-convex lens ഇതിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ഗ്യാപ്പ്, അതായത് ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റും plano-convex ലെൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എയർ ഉണ്ടാവും, എയർ ഫിലിം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വേറെ മെറ്റീരിയലൊന്നും, വേറെ ലിക്വിഡോ ഒന്നും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ എയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് റേ വന്ന് തട്ടി, ഇവിടെ വന്ന് തട്ടി താഴേക്ക് ലെൻസിലെ കൂടി ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വരെ വന്ന്, ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് തട്ടുമ്പം ഈ എയർ ഫിലിമിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, തട്ടി തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അപ്പർ സർഫസിനും ഈ എയർ ഫിലിമിൻ്റെ അപ്പർ സർഫസിനും, അതായത് ശരിക്കും ഈ പ്ലാനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ബോട്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എയർ ഫിലിമിൻ്റെ അപ്പർ സർഫസ് വരും, അവിടെ നിന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അതേപോലെ ഈ എയർ ഫിലിമിൻ്റെ ലോവർ സർഫസ് വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസ് ടു ദ, ഓർ വിച്ച് ഇസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്, അതൊന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. സർക്കുലർ ഫ്രിഞ്ചസ് ആയിരിക്കും, ആൾട്ടർനേറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ്. റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിലെ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് റിംഗ്, ഡാർക്ക് റിംഗ്, പിന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് റിംഗ്സ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് റേഡിയസ്. അപ്പോൾ സർക്കുലർ ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കുലർ ഫ്രിഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. So this is the basic experimental setup. That is, you have a glass plate over which a plano-convex lens of large focal length is placed. You have a monochromatic source of light from which a beam of light rays is allowed to fall on a glass plate which is placed at a 45 degree angle, so that a beam of rays is incident on the plano-convex lens normally to it. Okay. So this there will be an air film in between the glass plate and the plano-convex lens. So the shape of the air film is similar to what you have done in a liquid lens. Okay, there you place a liquid in between the lens and the mirror. അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ വരുന്ന ലിക്വിഡിന് ഒരു പ്ലാനോ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ആ ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു എയർ ഫിലിം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എയർ ഫിലിമിൻ്റെ അപ്പർ സർഫസിനും ലോവർ സർഫസിനും തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന റേസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് നടക്കുക.
അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഇതിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ റേ ഇവിടെ വന്ന് നേരെ വന്ന് താഴെ വന്ന് ഇവിടെ അപ്പർ സർഫസിന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ലോവർ സർഫസിന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദീസ് റേസ് ടു ദ ബോട്ടം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിഡ് പോയിന്റിൽ മാത്രം ഈ ലെൻസ് ഇതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും. അപ്പോൾ ഈ സ്പേസിലൊക്കെ അതിന് ഇവിടെ കാണുന്ന സ്പേസിലൊക്കെ എയർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഇതിനിടയിലുള്ള സ്പേസിലൊക്കെ. ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മിഡ് പോയിന്റിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ലെൻസും ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗർ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലെൻസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ലെൻസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ എയർ ഫിലിം ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്യാപ്പിലെ എയർ ഫിലിം ഇത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ലെൻസിൻ്റെ നമുക്കറിയാലോ, ഏതൊരു ലെൻസ് എടുത്താലും അതൊരു സ്ഫിയറിൻ്റെ പാർട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവച്ചർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കർവച്ചർ ഇതിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ഈ വലിയ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ലെൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2r ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ലെൻസ് അപ്പോൾ r ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so you always know that the radius of curvature of a lens is equal to the radius of the sphere of which the lens is a part, right? Now let me mark the thickness of the air film at this edge as T. അതായത് ഇവിടെ ഈ എയർ ഫിലിം T തിക്നെസ് ഇവിടെ അതേ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. അതായത് ഇതാണ് മിഡ് പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത്, O എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലെൻസും ഈ ലോവർ ഈ പാർട്ട് ലെൻസ് ആണല്ലോ, ഈ ഭാഗം ഇത് ലെൻസ് ആണല്ലോ കാണിക്കുന്നത്, ABOA ഇത് ലെൻസാണ്. അപ്പോൾ ഈ O എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ടും ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി എയർ ഫിലിം ഹിയർ T ആണ്. അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെയും അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ്. Oന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആ തിക്നെസ് T ആയിരിക്കും, ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ let me take this distance as from O to B, where the thickness is T, as R. Okay, so here also from O to A the distance is R, right? അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക, ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക്. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപയോഗിച്ച് ഈ ന്യൂട്ടൺസ് റിങ്സിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പാറ്റേണിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിങ്സിൻ്റെ റേഡിയസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തിയററ്റിക്കലി നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തിയററ്റിക്കലി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസിനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So I have drawn this figure once more. Right, now let us do the derivation or how the expression for the radius of the Newton's rings. Right, same distance ഇവിടെ R, ഇവിടെയും R. Let me draw it in a better. Okay, this distance O to B is also R, A to O is also R. Okay, so this is we are going to derive the expression for radius of fringes or Newton's rings. Okay, so for that we have already told that R is the radius of curvature of this lens. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ എയർ ഫിലിമിൻ്റെ അപ്പർ സർഫസിനും ലോവർ സർഫസിനും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അതായത് ഒരു എയറിന് ഒരു തിൻ ഫിലിമിലേക്ക് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ തിൻ ഫിലിമിൻ്റെ അപ്പർ സർഫസിന് ഒരു ഭാഗം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു, മറ്റേ ഭാഗം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു. ആ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു പോയ ഭാഗം ലോവർ സർഫസിന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് തമ്മിലെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് m ലാംഡ ആണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും ഹാഫ് ഓഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലാംഡ ബൈ 2 ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസും കിട്ടും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ പക്ഷേ എന്താ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഗ്ലാസ്സിന്ന്, അതായത് ലെൻസസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ്സിന്ന് എയറിലേക്ക് പോകുന്നു, എയറിന്ന് വീണ്ടും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഡെൻസർ ടു റെയറർ മീഡിയം, ദെൻ റെയറർ ടു ഡെൻസർ മീഡിയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെയറർ ടു ഡെൻസർ മീഡിയം പോകുമ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ
path length lambda by 2, ഒരു extra phase change pi ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു extra path lambda by 2 travel ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ലോവർ സൈഡിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേ ആണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ പാത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അപ്പർ സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേ അല്ല ഈ എയർ ഫിലിമിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എയർ വെഡ്ജിലാണെങ്കിലും ആ തിൻ ഫിലിമിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫ്രം തിൻ ഫിലിം, ഇൻ്റർഫറൻസ് തിൻ ഫിലിം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പർ സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേ ആണ്. കാരണം അവിടുന്ന് എയർന്ന് തിൻ ഫിലിമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റെയറർ ടു ഡെൻസർ അപ്പർ ബൗണ്ടറി ആയിരുന്നു. അവിടെ അപ്പർ സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേ ആണ് ഒരു അഡീഷണൽ പാത്ത് ലാംഡ ബൈ 2 ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ലോവർ സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേ ആണ് കൂടുതൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ പാത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം കണ്ടീഷൻ. ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദ കണ്ടീഷൻ വി റോട്ട് ദർ. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ brightness can be written as 2nt cos theta plus lambda by 2 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം ലോവർ സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ലോവർ സർഫസ് മൈനസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ അപ്പർ സർഫസ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ അതേ സ്റ്റെപ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ 2 വരും, നേരത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ 2 ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്. കാരണം അത് അപ്പർ സർഫസ് ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോവർ സർഫസിനെ മൈനസ് അപ്പർ സർഫസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് തിയറി. സോ ഹിയർ 2nt cos theta പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു m ലാംഡ ആയിരിക്കും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡിഫറൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനുള്ള കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കോസ് തീറ്റ എന്താ, നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, theta is equal to 0 ആയിരിക്കും. നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് ആകുമ്പോൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ 0 ആണ്, റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ നോർമൽ 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും നോർമലും 1 ആണ്. സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 2nt plus lambda by 2 is equal to m lambda, or 2nt is equal to m minus half lambda, m minus half lambda, or you can write this as 2m minus 1 lambda by 2. 2nt is equal to 2m minus 1 lambda by 2. Okay. Now what about the dark ring? Let us put this as equation, condition for brightness. And now let us write the equation, condition for darkness. Condition for darkness or dark ring. Okay, so that is 2nt you get 2nt plus lambda by 2 is equal to odd integral multiple of lambda, right? That is m plus half lambda, or you can also write this 2m plus 1 lambda by 2. So this is 2nt is equal to, you get answer as m lambda. So this is the condition for dark ring. Okay, now let us do some geometrical calculations from the figure. From this figure you can write, see this is a circle, so since this is a circle, you can write these two are two chords, A, B and OQ are the two chords of the circle. So you can write AP into PB is equal to OP into OQ. This is one of the fundamental things you learn in your schools, so lower classes. So you can write from the figure AP into PB is equal to OP into PQ. Okay, now what is AP and PB? Both are equal to R. Okay, R into R
is equal to OP into PQ. OP is nothing but T and PQ can be written as, see, look at the figure, PQ can be written as the total distance OQ is 2r and OP is T. So it is nothing but PQ can be written as 2r minus T. Am I right? It is 2T into 2r minus T. So you get r square is equal to 2rt minus t square, or before that we can say that you can neglect t compared to 2r because t is very small compared to 2r. The thickness of the air film will be much less compared to the diameter or radius diameter of this lens. The radius of curvature is very large for this lens, so compared to 2rt will be very less. So you can write this equation as r square is equal to here you can write 2r minus t is approximately equal to 2r itself, since t is negligible. So you can write r square is equal to 2rt itself. Okay, or t is equal to r square by 2r. So for bright rings, what do you get when you substitute this 3 in 1? For bright rings, what do you get? T can be written as 2r square by 2r, and if it is air film, you can write for bright rings in air film. In the case of air film, you have n is equal to 1. Okay, then you can write this equation 1 as 2t is equal to 2m minus 1 lambda by 2. Okay, and substituting for t you get 2r square by 2r is equal to 2m minus 1 lambda by 2, or r square is equal to r into 2m minus 1 lambda by 2, or r is equal to root of r into 2m minus 1 lambda by 2. So this is the radius of the bright ring. For bright ring, the radius is root of r into 2m minus 1 lambda by 2. Similarly, you get for dark rings, you should substitute the value of t in equation 2 and put n is equal to 1 for air film. So you get 2 into r square by 2r is equal to m lambda, or r square is equal to m lambda r, or r is equal to root of m lambda r. So this is the radius of dark ring, that is root of m lambda r, and radius of bright ring is root of r into 2m minus 1 lambda by 2. Okay, yes. Now we have obtained the radius of the bright and dark rings of the Newton's rings. As you have seen, alternate bright and dark fringes, the center will be dark in reflected light. Then you have seen the new interference pattern consists of alternate bright and dark fringes of increasing radius. So these are the radius given. These are the radius of the bright ring and the dark ring respectively. Okay. Now let us see what are the applications of Newton's rings, or how do you determine the wavelength of light, monochromatic light, and also the refractive index of any material. Okay. Okay, now let us see what are the applications of these Newton's rings. One of the important applications is the determination of wavelength of light, a monochromatic source. Okay, so the first application is determination of wavelength of light. Okay,
So before deriving the expression for the wavelength, let us see how would be the Newton's rings separated. Hope you have observed the figure which I have shown in the first slide, the interference pattern, how the ring appears. Still, let us see that the expression for the radius of a dark ring is root of m lambda r, right? Root of m lambda r. So radius of mth dark ring is root of m lambda. So what would be naturally the diameter? Therefore, the diameter is given by d is equal to, you can put it as dm. Here let me put it as Rm, which is the radius of mth dark ring. So dm will be 2 into root of m lambda r. Okay. Now what about dm? If suppose m is equal to 1, okay, the radius of diameter of the first dark ring is d1 is equal to 2 into root lambda r. Similarly, you can see that the diameter of fourth ring will be 4 into root lambda r, because root of 4 lambda r is 2 into root lambda r. Diameter of ninth ring will be, put m as 9, so you get 2 into 3, 6 root lambda r. Diameter of 16th ring will be, put m as 6 in this expression, so you get 2 into 4, 8 root lambda r. So just look at the separation between the first and fourth ring and 9th and 16th ring. They will be the same. So you get d4 minus d1 as 2 root lambda r, and similarly d16 minus d9 as 2 root lambda r. That is, this shows that the separation between first and fourth ring is same as the separation between 9th and 16th ring. That means as you go away from the center, the rings appear to come closer. Okay. Now let us go to the expression for a wavelength. How do we obtain the expression for wavelength? So you can write the diameter of mth ring is, we have already written it as 2 into root of m lambda r. So just take the square of it. So squaring both sides, you get dm square is equal to 4 m lambda r. What would be the diameter of m plus kth ring? You can write it as dm plus k is equal to 2 into root of m plus k lambda r. Okay. So squaring this equation also, you get dm plus k square, square of the diameter as 4 m plus k lambda r. So taking the difference between the squares of diameters of m plus kth ring and mth ring, you get dm plus k square minus dm square is equal to 4m plus k lambda r minus 4m lambda r, which will be equal to 4k lambda r. So from this we obtain the wavelength of light as lambda is equal to dm plus k square minus dm square by 4kr. So we have already discussed in our practical classes how do we determine the diameter of the Newton's rings, dark rings, using a microscope. You have to arrange the crosswire of the microscope tangentially to the mth and m plus kth ring. You have to take the reading corresponding to them on both left side and right side. Okay. You have the pattern like this. You should arrange the crosswire of the microscope exactly tangential to the required. Suppose this is the mth ring.
Okay, so you have to take the reading corresponding to the diameter on the left side. Similarly, you have to take the reading corresponding to the diameter on the right side and take the difference. This will give you the diameter of the mth ring. Similarly, you have to arrange the crosswire tangentially to the m plus kth ring on left side and right side. Take the difference, you get the diameter of the m plus kth ring. Take the difference of the squares of the diameters, and you can suppose you take k as 10, you can obtain the wavelength. The radius of the curvature of the lens can be determined using Boy's method. So by measuring dm plus k and r, you can determine the wavelength of the light used. The experimental details or the measurement of the diameters, as we have already discussed in the practical classes. Okay. Now let us see the second application of Newton's rings, that is determination of refractive index. Determination of refractive index of a liquid. Okay, till now we had discussed that there was an air film in between the plano-convex lens and the glass plate. So now let us assume that a liquid is inserted between the glass plate and the plano-convex lens, so that a thin film of a plano-concave shape is formed in between the plano-convex lens and the glass plate. So light is reflected from the upper and lower surface of this liquid film, as a result of which interference pattern is observed. So what will be the modification for the expression for dark ring? Let us take dark ring for simplicity. For dark rings, in general you have the equation 2nt is equal to, the condition is 2nt is equal to m lambda. So earlier, since it was air, we have taken n as 1. Now let us consider that the refractive index of the liquid is equal to nf. Refractive index of liquid equal to nf. So the equation becomes 2nf into T, as we have already obtained it as r square by 2r is equal to m lambda. Or what is the change in expression for the radius? R square will be equal to m lambda r by nf, or r will be equal to root of m lambda r by nf. So correspondingly, what will be the expression for diameter? The diameter will be equal to, diameter of mth ring will be equal to 2 into root of m lambda r by nf. Now let us take the square. So we get dm square is equal to 4m lambda r by nf. Similarly, the square of diameter of m plus kth ring will be 4 into m plus k lambda r by nf. Okay, so taking the difference as we have done earlier, you get dm plus k square minus dm square will be equal to 4k lambda r by nf, or you obtain nf is equal to 4k lambda r by dm plus k square minus dm square. So if you know the radius of curvature of the lens, if you measure the radius of curvature of the lens, and if you know the wavelength, you can measure the diameters of the Newton's rings of m plus kth and mth Newton rings, and you can determine the refractive index of any liquid placed between the plano-convex lens and the glass plate.
Another important application of Newton's rings is the determination of optical flatness of a glass plate, which we won't be discussing here. So basically there are three applications. One is the determination of wavelength of a monochromatic source of light. Second one is the determination of refractive index of a liquid. And third one is the determination of optical flatness of a glass plate. Okay, thank you.